pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur. Gente, continuando aqui a nossa sagacinha de Robocop. Então, para não perder o costume, vamos seguindo nessa mega top power aventura. No vídeo anterior a gente parou aqui conversando com a doutora, né, lá com a psicóloga. Ela falou que agora irá ajudar o Murphy no que for preciso, porque ela conhece as memórias dele. E agora nós estamos indo falar com o chefe, né, lá para a sala de reuniões. Vamos ver o que é que o chefe tem a dizer para o Robocop. Cara, eu não me canso de falar, eu gosto demais dessa ambientação aqui. Eu que acompanhei os filmes do Robocop quando era mais jovem, né, quando era menorzito. Temos aqui. Tem pânico. Essa aqui vai ter que ler, então para não ler eu vou já andando. Gostei demais dessa ambientação, ó. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative, under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Encontrar Spike, é? Sai da delegacia. Find Spike! Então vamos atrás de Spike. Over here. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? É que o prefeito? O prefeito? Fale com o prefeito Zack. É o desculpa aí, prefeito. Tu não tá nas minhas prioridades, não. Minhas prioridades são as missões principais. Desculpa, tá? Obrigado, meu prefeito! Então, um trabalho pra mim? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Terrorismo doméstico. Sai da delegacia. Vamos lá. Se eu sair da delegacia, eu vou perder as missões secundárias, né? Mas como falado desde o início, né? Meu intuito aqui é fazer as missões principais para vocês entenderem a história de Murphy como Robocop. Numa outra oportunidade eu faço as missões secundárias. Isso se o jogo permitir. Enquanto estiver fazendo missões primárias aqui, nas primeiras, a gente vai deixar ela de lado. Nós ainda estamos abertos. We are still open. Não entre. Don't enter. No rastro de Spike. Encontre o velho. Temos aqui um tratorzão top. Agulha no palheiro. Ah, então a missão já vai ser difícil. Se já é agulha no palheiro, mano. Não entre. Parecendo rastro de guerra. Tá tendo guerra aqui, era? Vamos aqui, eita. Aqui era o MIB Homem de Preto. This entrance to the building is off limits.
You have to use the staircase. Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. Just don't jump. Lá. Onde a gente encontra o velho. Da parte de cima, bacana. Tem uma escada aqui? Tem. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. E de acho. Tá indo no banheiro. O que é que o velho tá fazendo no banheiro? Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Novo coração de Detroit. Pode imaginar? Ou acha que é só um sonho impossível de um velho tolo? Melhorias na cidade são bem-vindas. Meu dever não é emitir opiniões. Não questione uma máquina sobre sonhos. Melhorias da cidade são sempre I agree bem-vindas. with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Isso me deixa curioso. O tempo que passou nessa armadura tem sido um peso para você? Apenas me possibilita trabalhar com excelência. É um peso apenas para criminosos. Não fico pensando nisso. Eu não fico pensando You nisso. cannot complain about the life that was granted to you. That's very humble of you. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Por isso solicitei gente para cuidar de você. Conte-me, o que está achando das avaliações com a doutora Blanche? Estão melhorando a minha eficiência? São uma perda de tempo? Tem seus prós e contras. Estão melhorando a minha I eficiência. am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Agora que nos entendemos, diga-me, há algo que eu possa fazer para trazer sossego à sua mente? A Luz necessita de cuidados médicos. As intenções da OCP preocupam a polícia. A Luz necessita de cuidados My médicos. partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Thank you. Valeu, meu brother. Uma conversa Take care gente of boa. yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Tem duas formas. Ou eu desço de forma correta,
pelas escadas ou... Iuhu! Holy shit! What was that? Calma, rapaz. Not such a piece of junk after all. É a altura. Esse Robocop é o cara mesmo. Conseguido! É isso aqui que o cara quer transformar em um lugar bom, hein? Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Spike ainda está solto, né? Vamos atrás desse rapaz. O que isso faz aqui? OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. Pegou forma da muito é doidona. Interrogue o Pickles. Garoto, a gente vai ter que ir atrás do Pickles. Pickles é aquele que era o parceiro do policial que mataram, né? Pra ver se a gente encontra ele. Tá meio largado aqui. Pô. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Eu tô indo pro lugar certo? Espero que sim. Interroga o Pix. Treinamento em primeiro domínio. Novo objetivo adicionado. Não, isso aí é objetivo secundário. Is that true? Mary has to close a restaurant. Um cinema. Delta City. Que é o Project Doom. Saturday 4 p.m. It's getting so cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. And it has no bullet holes. Vamos lá, conversar. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Tô só vendo qual o filme vai incrementar melhor minha experiência com Nuke. Talvez seja a hora de mudar suas atitudes. Quer que eu dê uma forcinha? Cuidado, é difícil mudar velhos hábitos. Talvez seja a hora de mudar sua atitude. Cuidado. Quer que eu dê uma If forcinha? you need experience that will enhance your senses, I will gladly be of assistance. I like trying new things, but let me take a rain check on that. Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Então o melhor a se fazer é verificar a cena do acidente ou, quem sabe, passar em um mecânico na área para ver se sabem de algo. Vamos lá, o único motivo de estar me ajudando é por Briggs? Alguém presenciou o acidente? Fugiu de motocicleta? O único motivo de você estar ajudando é apenas o Briggs? You Vamos ver. really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Ah, tá legal. Vamos lá, alguém presenciou o acidente? Any Vamos ver. witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Não. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it?
Talvez depois. There are crimes happening that need attention. That's not a no. I'll be waiting here if you change your mind. Tá certo. Interrogue o bem ou o mendigo paranoico. Tem mendigo paranoico. Um está a 112 metros e o outro está a 65 metros. Normalmente, o mais fácil deve ser o mais tranquilo, né? Mas se esse aqui é o mais distante, possivelmente ele tem umas informações melhores do que o mais próximo. Senão ele deixaria os dois na mesma distância, né? Não tão distante assim um do outro. Cara, eu não conheço muito bem a história dos Estados Unidos, né? Mas se realmente era assim, era feia a coisa por lá. Ou se era só o ambiente de Detroit, né? O filme do Robocop. No need to rush. They're just trying to depopulate our species. Ah, então esse é o mendigo. Tá tranquilo, pessoal. Então no próximo vídeo a gente continua aqui já exatamente daqui falando com esse mendigo paranoico. Bacana? Um grande abraço. Fique com Deus e valeu!